Hello. Hello. Am I audible? Yes. Good evening, everyone. It's good evening. What's your name? Actually, I forgot. Actually, yeah, L.I. Neelam. Good evening, Leon Neelam. Can you repost your name? Yeah. Yes. Manasa. Yeah, Manasa. Good evening. Right. Okay, guys. So last week when we started current electricity, so we are into the process. Okay, like nearly ஒரு main topics and the basic terms வந்து last class define பண்ணிருந்தேன். So I'll be continuing from the same topic today. Okay, so we are starting from current electricity, the leftover topics. Okay, so what I'm planning to complete today is like we need to fulfill few concepts of EMF, combinations of cell, as well as like possibly வந்து we'll start with Kirchhoff law today. Okay, network solving நீங்க start பண்றோம் guys. Kirchhoff law வரைக்கும் நம்மளால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம், because like Kirchhoff law and like the next concept like Wheatstone bridge, potentiometer எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஹோல் சம்ம நம்ம பார்த்தா பெட்டரா இருக்கும். பட் till this Kirchhoff law நம்ம இருக்கக்கூடிய entire concepts இன்னைக்கு நம்ம will try to complete. Okay, fine. Yeah. So guys, last class oda last topic, that is law of resistance. So resistance of the conductor depends on few factors. We know what is resistance. Okay, so resistance is nothing but the property of a conductor by which it is actually opposing the flow of charges in the conductor. Okay, see what is flow of charges in the conductor? Flow of charges in the conductor we called as electric current. Okay, upon the conductor nature that opposes this flow current அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை oppose பண்ணக்கூடிய இந்த ஒரு நேச்சருக்கு பேர் தான் we call it as resistance. Okay, it's a property of the conductor by nature. Okay, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ஒரு ஃபேக்டர் எதை சார்ந்து இருக்கும்? What are the factors it actually depends upon? அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ. Okay, first one, it depends on the length. These are all things we discussed in last class. Length. Second, area of cross section. Area of cross section. A. மூணாவது temperature, and fourth one is nature of material. Nature of material. Okay, that is we call it as resistivity, guys. See, நம்மளோட ரிலேஷன்ல வந்து அதாவது law of resistance அப்படின்ற ரிலேஷன்ல we got R is equal to rho L by A. We will not include temperature here, guys. Okay, so I'll be explaining separately how temperature is actually linking with the resistivity as well as resistance of the conductor. We'll speak in a very short while, so adu konjam wait pannunga. But actually the relation speaks resistance of the conductor depends on resistivity, length, and inversely proportional to the cross sectional area. Okay, அப்போ ஒரு கண்டக்டர் லென்த் அதிகரிக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்க அப்படின்னா you will see like it increases the resistance naturally. அதே கண்டக்டரோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் which means thickness, guys, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. thickness, கண்டக்டரோட thickness. Okay, conductor thickness அதிகரிச்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும். Okay, see guys, have you ever wondered like நம்மளோட வீட்ல இருக்கக்கூடிய பவர் சாக்கெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, like the 3 pin we have in our homes, like பெரிய பின் ரெண்டு ஸ்மால் பின்ஸ். ஓகே, என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஏன் இந்த பின் மட்டும் பெரிய சைஸ்ல இருக்கு மத்த ரெண்டு பின் வந்து சின்ன சைஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? Actually this concept is basically built on one simple thing. Okay, இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த கான்செப்ட் தான். ஓகே, பட் ஆக்சுவலி இது வந்து பில்ட் பண்ணது வேற ஒரு ரீசனுக்காக, பட் இப்போ நம்ம நிறைய விஷயங்களுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, இந்த 3 பின் பிளக்ல ஏன் இந்த ஒரு கிரவுண்ட் பின் மட்டும் இவ்வளவு பெருசா இருக்கு? லைவ் அண்ட் நியூட்ரல், சி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிறது
நியூட்ரல், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடியது லைவ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வீட்டில் எங்கேயாவது உங்களோட 3 பின் சாக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அந்த கனெக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதில் கிரவுண்ட் அப்படின்றது மட்டும் ஏன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது மற்றதை கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த ரீசன் இட்ஸ் ஹியர் கைஸ். ஓகே, ஸோ திக்னஸ் பெருசாக இருந்தது, அதாவது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் பெருசாக இருந்ததுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதில் கம்மியாக இருக்கும் கைஸ் நேச்சுரலி. ஓகேவா, அப்போது இந்த கிரவுண்ட் பின் வச்சதுக்கான ரீசனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன். ஏதாவது வந்து சர்க்கியூட்ல வந்து எக்ஸஸ் கரண்ட் இருந்தாலோ இல்லை சர்க்கியூட்ல எக்ஸஸ் சார்ஜஸ் வந்து சர்ஃபேஸ்ல அக்குமுலேட் ஆனாலோ அது சீக்கிரமாவே கிரவுண்டுக்கு போயிட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்காக தான் இந்த பின்னை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். வி கால் இட் அஸ் எர்த் பின் ஆர் அ கிரவுண்ட் பின் நேச்சுரலி. ஓகே, அப்போ இந்த சைஸ் பெருசாக இருந்ததுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா வந்து அந்த சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இட் வில் மேக் அஸ் லைக் ஒரு சேஃப்டிக்காக இட் வில் மேக் அஸ் லைக் எஸ்கேப்பிங் ஃப்ரம் தி எலக்ட்ரிக் ஷாக். அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு ரீசன் கூட சொல்லுவாங்க என்னன்னா, நீங்கள் அந்த சாக்கெட்டை கரெக்டாக சொருவணுன்றதுக்காக வந்து அந்த பெரிய பின் பெருசாக வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா எப்பயுமே ரைட் சைடு லைவும் லெஃப்ட் சைடு நியூட்ரலும் இருக்கும். ஸோ அந்த சாக்கெட் மாறி சொருவாமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ் திஸ். அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த 3 பின் சாக்கெட்ஸ் கம்ஸ் ஃபார் ஹெவி அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் ஆர் எதாவது ஏர் கண்டிஷனர் எதுதான் ஹெவியாக ரன் ஆகுதோ அதுக்கு தான் வில் ஹேவ் திஸ் 3 பின் சாக்கெட் கைஸ். உங்கள் மொபைல் சார்ஜஸ்க்குலாம் வி won't have 3 pin, we have only 2 pins லைக் அது நேச்சுரலாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் அது கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் அண்ட் பவர் ரொம்ப ஸ்மாலராக இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ் வித் தி ஹெவி அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே ஃபைன், இதெல்லாமே நம்ம பேசிக்காக பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் கைஸ். அண்ட் இது நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லணும். வாட் ஆர் திங்ஸ் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னா, see r is equal to rho l by a. இதை வச்சு சில சம்ஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு கைஸ். How, like I'll just frame a sum for you. Okay, I think last class நான் சால்வ் பண்ணதான்னு தெரியல, இருந்தாலும் நான் ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்றேன். They'll say like the resistance of a conductor is 15 ohms ன்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 15 ohms. Okay, so resistance of the conductor is 15 ohms ன்னு சொல்றாங்க. So those are watching it new, listen carefully. The resistance of the conductor is 15 ohms. If the conductor is stretched to 100, conductor is stretched to 100 times its original length. Sorry for the bad handwriting. What is the new resistance? What is new resistance? இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து உங்களோட எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ஹைலி எக்ஸ்பெக்டட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ எனி டைப் ஆஃப் எக்ஸாம் லைக் போர்ட் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் நீட் ஆர் ஜேடபிள்யூ இந்த மேனிபுலேஷன் இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி வந்து கேட்பாங்க. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர் கொடுத்துருக்காங்க, நேச்சுரல் இஸ் 15 ohms and if the conductor stretched to 100% of its original length. Guys, வெறும் லென்த்தை வச்சு தான் கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. they may manipulate or they just modify to even ஏரியாவை மாற்ற முடியும் அண்ட் ஈவன் சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர்ஸும் மாற்ற முடியும். ஓகே, பட் நான் உங்களுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு பேசிக் லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்த்தை மட்டும் மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். they say in percentage 100% its original length. Sometimes they say double of its it is actually double to its original length சொல்லலாம், triple to its original length சொல்லலாம். ஸோ எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம பண்ணுறோன்றது சொல்லலாம், இல்லை பர்சன்டேஜ்லையும் சொல்ல முடியும். 50 times, 30 times ஆர் 55 times, 60 times, எவ்வளோ டைம்ஸ் வேணால் மாற்ற முடியும். ஓகே, ஸோ நான் எப்படி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஃபைன், ஸோ நம்மளோட கேஸ் இங்கே அப்படியே இது பண்ணுற கைஸ் ரிலேஷன் எழுதுறோம். r is equal to rho l by a. r is equal to rho l by a. அது எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 15 ohms கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ r ஓட வேல்யூ இஸ் 15 rho l by a. So what I assume is like initially அந்த கண்டக்டரோட லென்த் L னும் இனிஷியல் அந்த கண்டக்டரோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் A னும் இனிஷியல் அந்த கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டிவிட்டி ரோன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் guys. a very normal assumptions. இப்போ நம்ம ஃபைனலா என்ன பண்றோம்னா அந்த கண்டக்டர் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்றோம். ஓகே, I'm just stretching the conductor. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கண்டக்டரோட லென்த் வந்து 100 times அதிகரிக்குதுன்னு சொல்லலாம். So there is a new length on the conductor that says like it increases to 100%. So the new length will be already in the length L plus 100% of L. This is the crack. Okay, so already in the length plus 100% of the length. Okay, so already in the length எவ்வளோ அது கூட 100 times அது அதிகரிக்கிற மாதிரி நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். Okay, so what is 100% of L? 100% means 100 by 100, so it becomes 1. அப்போ new L dash will be nothing but L plus L, so L dash will be 2L. I hope it is clear to you guys. L dash will be 2L. இது ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் what students miss here is see
நீங்கள் ஈவன் லைக் தோஸ் ஆர் வாட்சிங் தி லெக்சர் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ரப்பர் பேண்ட் மாதிரியோ இல்லை தலையில் போடுற பேண்ட் மாதிரியோ இருந்ததுன்னா அது நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா லென்த் அதிகரிச்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட ஏரியா வந்து குறையும், திக்னஸ் குறையும். நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லென்த்து சின்னதாகும், ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும். விச் மீன்ஸ் லென்த் அண்ட் ஏரியா ஆர் டூ ஃபேக்டர்ஸ் that are inversely proportional guys. இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா இன்னும் டீடைலா உங்களுக்காக ஒரு மினிட்ல சொல்றேன், கவனிங்க. There is something called volume conservation. There is something called volume conservation. எப்பயுமே வால்யூம் ஆனது கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கு. ஓகே, வாட் இஸ் வால்யூம் அப்படின்னா ஏரியா மல்டிப்ளைட் வித் லென்த். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரியா லென்த் சொன்னா ஏரியா மல்டிப்ளைட் வித் லென்த் தான் வால்யூம். ஓகே, அப்ப வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறதுனால ஏரியா அண்ட் லென்த் ஆர் inversely proportional. Okay, area and length are inversely proportional. அப்ப நம்ம கேஸ்ல 2 times length அதிகரிக்கிற மாதிரி இருந்திருந்தா ஏரியா என்ன இருக்கும்னா நியூ ஏரியா will be half the times of older area. ஸோ நீங்க லென்த் ஸ்ட்ரெச் பண்ணதுனால லென்த் டபுள் டைம் அதிகமாக இருக்கலாம், 100 times அதிகமாக இருக்கலாம். அப்போ ஏரியா என்ன இருக்குன்னா 100 times குறைஞ்சிருக்கும், 100 times குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ the area becomes a/2. ஓகே, அப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக். லைக் when length has been increased by this times கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ ஏரியா will be decreased by that times. Length decreases by this time na area increases by that time. So I hope you are getting this guys. Okay, so இது மென்ஷன் பண்ண பிறகு so new resistance r dash will be nothing but rho into l dash by a dash substitute பண்றோம். So rho into l dash ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 2l divided by a dash ஓட வேல்யூ a/2. So this gives me r dash is equal to 4 rho l by a அப்படின்ற மாதிரி வரும். So this becomes r dash is 4 times of 15. This gives you 60 ohms guys. So the new resistance will be 60 ohms. The new resistance will be 60 ohms. The new resistance will be 60 ohms. Yes, good evening guys. Those are watching the lecture. Yeah, good evening. Yeah, I'm good. How about you, Narmata? Right. ஸோ ஆர் டேஷ் வந்து 60 ohms வருது. அப்போது நான் லென்த்தை டபுள் டைம் அதிகப்படுத்துறதுனால என்னோட இன்க்ரீஸ் இன் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 60 ohms. ஆக்சுவலி சேஞ்சுன்னு கேட்குறாங்க. சப்போஸ் சேஞ்ச் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நோட்டட் ஆர் டேஷ் மைனஸ் ஆர் விச் இஸ் 60 minus 15 that gives you 45. Okay, 60 minus 15 that gives you 45 ohms. Guys, suppose ஒரு கொஸ்டின்ல சேஞ்ச் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கேட்காம வாட் இஸ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் resistance in கேட்டாங்க அப்படின்னா what you can do is you can just divide this factor del r divided by the old resistance multiplied with 100%. So இப்போ எவ்வளவு வரும்னா 45 by 15 into 100%, that gives you around 300% guys. That gives you around 300%. ரொம்ப சிம்பிள் கேஸ். இப்போ நம்ம போர்டில் எழுதியிருக்க விஷயம் எல்லாமே ரொம்ப பேசிக்காக படிக்கிறது. those who are even studying in foundation level of class 10th grade. ஓகே, ஸோ கிளாஸ் 10th grade உங்கள் சிப்ளிங்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரும் படிச்சிருந்தாங்க அவங்களுக்கு கூட இந்த ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் வரும், இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் சம்ஸ் வரும் அவங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ this type of questions are highly expected. Okay, any sort of exams you study இது நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். how much percentage of resistance will get increased, or sometimes they may ask some factorsனால resistance குறையவும் செய்யும் இல்லையா, அப்போ resistance எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு முதற்கொண்டு they will be asking. Okay, I hope it is clear to you now. இது ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் நான் சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா let us go to the PDF guys. Back to the PDF. Yeah, temperature dependence on resistivity, a very important thing to be noted guys. How temperature is actually affecting the resistance and resistivity of the conductors. Okay guys, two things I want to update you in the exam point. Yeah, metals or conductors non-metals or insulators. மூணாவது semiconductors. So guys, basic chemistry wise ஆவோ இல்ல நீங்க வந்து physics wise ஆவோ பாத்தீங்க அப்படின்னா this is how we classify materials around it. Metals, non-metals and metalloids வந்து chemistryல conductors, insulators and semiconductors ன்னு சொல்றோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் பாத்தீங்கன்னா metalloids.
உங்களுக்கு தெரியும் chemistry we call it as metallurgy. Guys, what I'm trying to project here is like எப்படி வந்து temperature dependence on the material நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ டெம்பரேச்சர் சார்ந்த மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டிவிட்டி எப்படி அதிகமாகுதா இல்லை குறையுதா அப்படின்றத நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. இது மூணுத்தையும் வேற வேற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். See, in case of conductors guys, in case of conductors, when temperature is actually increasing, ரெசிஸ்டன்ஸும் சரி அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் சரி அதிகரிக்கும் நேச்சுரலா. ஓகே, ஸோ நேச்சுரலாகவே நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் காப்பர் அலுமினியம் லைக் கோல்டு வாட் எவர் வி டேக், ஓகே, அதில் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டிவிட்டியும் சரி ரெசிஸ்டன்ஸும் சரி நேச்சுரலாகவே அதிகரிக்கும் கைஸ், நேச்சுரலாகவே அது அதிகரிக்கும். ஓகே, பட் இன் கேஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆர் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் இன்சுலேட்டர்ஸ் ஆர் செமி கண்டக்டர்ஸ் விச் வில் பி ஸ்டடிங் இன் அ செப்பரேட் சாப்டர் கைஸ். ஓகே, ஸோ செமிகண்டக்டர் அப்படின்றது கிளாஸ் 12 வரக்கூடிய ஒரு செப்பரேட் சாப்டர் ஈவன். ஸோ தட் ஹேஸ் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் போத் கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் இன்சுலேட்டர்ஸ். அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டருக்கு இன்சுலேட்டருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அந்த செமிகண்டக்டர். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்துலையுமே டெம்பரேச்சர் அதிகரிச்சது அப்படின்னா we can see like there is a slight fall in their resistance and resistivity guys, something different. ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகரிக்கிறப்போ நெகட்டிவ் கோஎஃபிஷியன்ட் மாதிரி இது அதிகரிக்கிறப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சோம். செமிகண்டக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்திட்டே போனீங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி ட்ராப் ஆகிட்டு அதோட கண்டக்டிவிட்டி அதிகரிக்கும். லைக் வி கால் தெம் ஆஸ் இன்ட்ரின்சிக் டைப் ஆஃப் செமிகண்டக்டர் ஈவன். ஓகே, ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் செமிகண்டக்டர்ஸ் மேபி இப்போ நீங்கள் 12th கிரேட்ல இருக்கீங்க ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச்ல இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டைப்ஸ் இன்ட்ரின்சிக் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் டைப் ஆஃப் செமிகண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது இன்ட்ரின்சிக் டைப் ஆஃப் செமிகண்டக்டர் கண்டக்ட் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹீட்டிங் தான். ஹீட்டிங் பண்ணுறப்போ மெட்டீரியல் ஆர் கிறிஸ்டலோட டெம்பரேச்சர் அதிகரிச்சு அதில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கிரியேட் ஆகி இட் வில் பி ஸ்டார்டிங் டு கண்டக்ட். ஸோ நேச்சுரலி ஓகே, ஸோ இதை நான் இனிஷியலாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இது இன்ட்ரோடக்டரி பார்ட்டாக நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஓகே, ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் till this. It is clear till this. Yes. Is everything going well online guys? Yeah, my voice clear, everything is clear na? Right. Now what is the relation sir? What is the relation? Okay, நீங்க வந்து உங்களுக்கு verbal-ஆ சொல்லிட்டீங்க. Tell us the relation what I should study for the exam அப்படினா this is the relation. Please note on this relation we have to note it and we have to use it in the numericals. Okay, resistivity which is equal to, if you want I'll just write here guys, resistivity which is equal to rho naught into 1 plus alpha T minus T naught. Okay, so resistivity is equal to rho naught. Okay guys, இது என்ன sir? What is the description for this formula? Please note on the description as well. So resistivity அப்படின்றது அது rho represents resistivity of material at temperature T. T என்ற ஒரு டெம்பரேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டிவிட்டி தான் இந்த rho. Okay, then what is rho naught அப்படினு கேட்டிங்கனா rho naught is nothing but resistivity at reference level, reference temperature. Either sometimes it could be 0 degree Celsius guys or sometimes 22 degree Celsius mention பண்ணிருப்பாங்க. So technically பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் டெம்பரேச்சர் நீங்க என்னவா எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் டெம்பரேச்சர்ல இருந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியை தான் நம்ம rho naught அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். And what is alpha is, see alpha is nothing but coefficient of temperature or coefficient of resistivity ன்னு சொல்லலாம் சிம்பிளா. Resistivity, temperature coefficient of resistivity. Technically it is called temperature coefficient of resistivity. Right. So whatever I explained in this formula, you have to remember guys, alpha terms are நீங்க எழுதணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்படிதான். So alpha is called temperature coefficient of resistivity. So alpha terms என்ன rho minus rho naught divided by rho naught into T minus T naught. In terms of resistance வச்சு நீங்க எழுத ஆசைப்பட்டீங்கன்னா
we know that resistance is proportional to resistivity. Okay, so ஒரு கண்டக்டர்ல resistance is proportional to resistivity for few factors. அப்போ அதை சார்ந்து நீங்க ஈக்குவேஷன் எழுதுறப்போ மேல நீங்க ரோ நாட்னு எழுதுனது அப்படியே you can replace into r into an r naught. Okay, so எங்கெங்கெல்லாம் ரோ வந்து அதுக்கு பதிலா நீங்க r போட்டுக்கலாம். அப்போ r is equal to r naught into 1 plus alpha t minus t naught அப்படின்ற expression is also possible, and same value of alpha will be taking, guys. Okay, see, ஆல்ஃபா அப்படின்றது எனக்கு எளிமையாக சொல்லி புரிய வைங்க சார். வாட் இஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னா, இப்போ எங்கிட்ட ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது கைஸ், சம் ரேண்டம் எக்ஸ் மெட்டீரியல். ஓகே, இந்த மெட்டீரியல் நான் ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்றப்போ, ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் ஆகுறப்போ, இந்த மெட்டீரியலோட ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் ஆகுறப்போ எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகரிக்குது அல்லது எவ்வளோ ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகரிக்குதுன்ற ஒரு கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ தான் ஆல்ஃபா. இப்போ நான் கோல்டு எடுத்துக்கிறேன், சில்வர் எடுத்துக்கிறேன், அலுமினியம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றப்போ அது எல்லாத்துலேயுமே நான் ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கொடுக்குறப்போ எல்லாத்துலையும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் தான் ஆக போகுது, 1 டிகிரி ரைஸ் ஆகிட்டே தான் போக போகுது. ஓகே, பட் அந்த 1 டிகிரி சேஞ்ச் ஆகுறப்போ எவ்வளோ அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது? மூணுத்துலேயும் அஃப்கோர்ஸ் சேமாக சேஞ்ச் ஆகாது. நேச்சர் வைஸ், அதோட ஆட்டம் வைஸ் எல்லாமே வேறுபடும் இல்லையா? அப்போ மூணுத்துலேயுமே அது சேமாக வேரி ஆகாது, கண்டிப்பாக சம் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் இல்லையா? அந்த டிஃப்ரென்சஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, good. Right. An important point related to resistivity சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. நம்மளே உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ண விஷயத்தை தான் சொல்லிருக்காங்க. And alloys பத்தி ஒரு விஷயத்தை ஆட் பண்ணுங்க. You know what is alloys, guys? Alloys are nothing but combinations of metals. Okay, combinations of metals. ஸோ நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்மளுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அலாய்ஸை நம்ம உருவாக்கிப்போம். அஃப்கோர்ஸ்னா லைக் வந்து எனக்கு என்ன தேவை, எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துல ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது, இல்லை ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி தேவைப்படுது, இல்லை ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா வாட் ஐ வில் டு நேச்சுரலி ஐ வில் ட்ரை டு கிரியேட் அன் அலாய். ஓகே, சி மெட்டல்ஸ், நான் மெட்டல்ஸ், மெட்டல் ஆக்ஸ், இது நேச்சராக கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஓகே, பட் அலாய்ஸ் ஆர் சம்திங் விச் வி லைக் ஆக்சுவலி மிக்ஸ். சிம்பிளாக நம்ம புரியுற மாதிரி சொன்னால் மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அந்த விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ அலாய்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the resistivity of alloys also increases with the rise in temperature. Somewhere note down this point, the resistivity of alloys also increases with the rise in temperature, and the graph between the resistivity and temperature as shown in the figure for alloys. This is the graph for alloys, guys. Alloys. Okay, so temperature அதிகரிக்கிறப்ப resistivity அதிகரிக்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. See, for metals they are trying to say temperature அதிகரிக்கிற resistivity is actually falling down, guys. Actually, sorry, this graph is for metals. Sorry guys, this graph initially is for metals. This graph is for semiconductors. Second graph is for semiconductors. So you can see there is a fall in the resistivity as the temperature increases. And already உங்களுக்கு ஐடியா சொன்ன மாதிரி temperature அதிகரிக்கிறப்போ resistivity அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. Okay, third case பார்த்தீங்கன்னா alloys like linear proportionality. Okay, you can see the resistivity varies with respect to temperature as well, it increases as well. Okay, right. How sums are being projected, how sums are being asked, like simple sums பார்த்தீங்க அப்படின்னா, resistance of a thin silver wire is 1 ohm at 20 degrees Celsius. The wire is placed in liquid bath and resistance rises to 1.2 ohms. What is the temperature of the bath? Very standardized question, guys. Okay, என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி questions if you are preparing for NEET type of exams, இந்த மாதிரி questions பாருங்க. Okay, please work out on this type of questions. So ratio based or like ஒரு விஷயத்தை வச்சு இன்னொரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வரக்கூடிய questions. அந்த இடத்துல நீங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தான் உறுதி செய்யணும். எனக்கு ஃபார்முலா தெரியுதா இல்லையா, ஃபார்முலா கரெக்டாக தெரிஞ்சதுன்னா அழகாக போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஒரு விஷயம் கொடுக்குறான். Resistance of a thin silver wire 1 ohm at 20 degrees Celsius. அதே ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு லிக்விட் பாத்தில் வைக்கிறீங்க. அஃப்கோர்ஸ் அப்போ லிக்விட் பாத்தோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது, அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகரிச்சிருக்குன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ கொடுத்துருவோம், ஆல்ஃபா வேல்யூ கொடுத்துருவோம். ஸோ வாட் வி ஆர் அசூமிங் இஸ், ஸோ தி ஃபார்முலா இஸ் R of particular temperature is nothing but R naught into 1 plus alpha-ன்றது, we know this 1 plus alpha into delta-ன்றது நமக்கு தெரியும். So resistance at a particular temperature which is actually 1.2 ohm, R naught இனிஷியலா கொடுத்திருக்கக்கூடிய 20 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து R naught னு எடுத்துக்கிறோம், ஆல்பா வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. So initial temperature வந்து T naught. So actually I said it's not considered to be initial temperature, guys. It is called reference temperature. It is called reference temperature. டெம்பரேச்சர்ல இருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ क्वेश्चन R naught அவனே கொடுத்தா 1 ohm அப்படினு அப்ப ஃபார்முலா எடுத்துட்டு போய் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ற பட்சத்துல I'll be getting the answer as 72.6 degrees Celsius. So directly we are getting the answer, guys. So நம்ம கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துட்டு போய் டேட்டாவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றப்ப you are getting the answer very directly. Okay.
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. Resistance of a platinum wire or in a platinum resistance thermometer at melting ice on boiling water is actually 6 ohms and 6.5 ohms and 6.2 ohms ன்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, ஐஸ் அப்படின்றப்போ அது 0 டிகிரி செல்சியஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. பாயிலிங் வாட்டர் அப்படின்றது 100 டிகிரி செல்சியஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. சம் ஹாட் பாத்ல வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் 6.2 ஓமா இருக்கு. ஓகே, அப்ப சம்வேர் பிட்வீன் 0 க்கு 100 குள்ள தான் ஆன்சர் வரும்ன்றதை நம்ம பார்க்கறப்பே தெரிஞ்சுக்கலாம். Find the temperature of the hot bath. Some questions that you should never miss, guys. Some questions which you should never miss. Try this. So those are watching the lectures in the mari questions screenshot put எடுத்துக்கோங்க. You can have a small screenshot of this page. Like if you are watching the lecture, நீங்களாவே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. questions like நான் ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன், அந்த ஃபார்முலா வச்சுட்டு உங்களால ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. These type of questions sure for our preparation. Okay. Next, color coding of carbon resistors. So use some English. So you need to teach actually in English. But this sale batch is for Tamil students, na Manasa. So you don't know Tamil. Okay, I will try to. Okay, it's not an issue with me, like when I want to converse everything in English, but actually this L batch we started for Tamil students who actually struggle to learn everywhere. Okay, so like I will try to match it bilingually. I will try to go, but actually whatever I say, you just make a note of it. Okay, what the notes I try to project, you just have an idea over it. Right. So now I am starting with, guys, I am starting with color coding of resistance. Okay, before that, we know what is resistor. Guys, resistance is a property. Technically, resistance is a property. Now, resistance is a property. See, the property to oppose the flow of charges in the conductor. So, there is a conductor where charges are flowing very faster, and there is some property on the conductor that opposes the flow of charges. We call them as resistors. Sure. Natural resistance, that is fine, which we were actually speaking till now. Okay, so what are things we were speaking? It's about natural resistance on the conductor. But சில இடங்கள்ல என்ன தேவைப்படுதுன்னா, we need some additional devices to cut down current actually. Okay, for example, like when I have this Raptor panel, we can see this Raptor panel entirely runs on not only one single source of voltage. Okay, when there is some regulated supply entering into the Raptor has some power distributions over it. Okay, so like it will have some motherboard, it will have some sort of small chips and ICs that will have only small amount of variation of current. Okay, it will actually take a source of just milliamps and microamps and everything. Okay, then what can I do? Sir, I have a heavy value of current flowing through the panel. What should I do? Now in the இடத்துல I am going with something called resistors that purposely reduces the value of current. Okay, so we have resistors that are used in the circuits to restrict the flow of current, to limit current. Okay, so resistor is actually a device that is used in maybe like a circuit to just limit the flow of current. Okay, so we have two types of resistors, guys. Actually ipo nama paakra concept what are we will discuss now, idu nammala NEET syllabus la last year la illa, but irundhalum ungalku na solli koduthuren. Maybe if this is added this year, like ungalku adu useful ah irukum, or even for the board exam students it will be useful for you. Okay, so when I go with the types, one is carbon resistors and the other one is wire bound resistors. Okay, see guys, carbon resistors, wire bound, nature wise they are different, but actually what is the purpose of creating them? எதுக்காக நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படினா to provide some limitation to the current. அவ்வளவுதான். Okay, to provide some limitation to the current. So I'll just show you like how carbon resistors look actually. Yeah, you can see guys, those who are watching it online, you can just see
Of course, like anywhere in your life, you would have seen this type of resistors somewhere in small circuits and everything. Okay, this is good. This is good actually. Let's consider this. Okay. So this is how they look, guys. This is how they look. They're very small actually. They're very small and depends on what value you use that offers resistance in the conductor. Okay, they offer resistance and they try to limit current according to what you choose. Okay, this is how they are limit current. So why they are called as carbon resistors? That's very important. Why they are called as carbon resistors? Now, when you just cut down this resistor, you can see that has carbon filling inside them. Simple case, carbon is actually not a proper conductor, it actually insulates current, okay, it insulates current. Larger amount of carbon inside the resistor, it limits a larger value of current. நிறைய கார்பனை நான் உள்ள ஃபில் பண்றேன் அப்ப அது என்ன பண்ணுது நிறைய கரண்ட்டை லிமிட் பண்ணுது lesser amount of carbon less limitation of current simple like why it's called carbon resistors guys like even in our diagram they were mentioned here they didn't specifically mention here guys like when you go to a higher level like engineering மாதிரி நீங்க பாக்குறீங்க அப்படினா அப்ப அங்க ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணிருப்பாங்க லைக் எப்படி அந்த கார்பன் அந்த உள்ள நம்ம ஃபில் பண்ணிருப்போம் அப்படினு சொல்லிட்டு டயகிராமே இருக்கும் again like it's not more important for the NEET point of level or either for your school level and all okay there are two types one we have carbon one we have wire bond see in wire bond resistors what we actually use the principle is as we earlier see as we were earlier seeing like resistance is proportional to the length of the conductor okay for example if you take something like a manganese wire if you are starting to whirl them in somewhere like wood ku mela neenga or wind பண்ணிட்டே வரீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் for example if you are taking some 10 turns or 12 turns or 15 turns by increasing the length or increasing the turns which means like you are trying to increase the resistance of the wire. So guys, I am trying to offer resistance in the conductor with respect to the length of the wire by increasing the number of turns. I'll even show you how the wire bond resistor looks. This is carbon resistors and let me show you how wire bond resistors work. This is how wire bond resistors are guys actually, okay. This is how wire bond resistors look. You can see like they are having windings in the mari. Very simple understanding you can have this idea okay there is some insulator and the insulator mela we actually wound some resistance wire so that actually they offer some amount of resistance so evlo turns neenga wind pandringa evlo number of turns you are just winding on this insulating wire that much amount of resistance will be offered in the conductor okay so technically number of turns increases number of length number of turns increases the length of the wire so the conceptual which we studied earlier length of the wire when it is increased resistance gets increased. So ஒரு கண்டக்டர்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகரிக்கிறதுக்கு லென்த் நான் யூஸ் பண்றேன் அவ்வளவுதான் ஓகே that is how wire bound resistors are constructed okay carbon resistors as I said like they are actually working with respect to the amount of carbon present inside them so idhula what is important in the exam point of view is there is something called as color coding of resistors guys. Color coding of resistors. See guys when you go to the shop நீங்க கடைக்கு போயிட்டு சார் எனக்கு வந்து 2 ohm resistance கொடுங்க 3 ohm resistance கொடுங்க 100 ohm resistance கொடுங்க no one will give you actually when you go to the shop and if you want some value of resistors to be brought no one will give you like if someone goes and asks like 50 ohm 100 ohm 2000 ohm no one will give then how people actually find this value of resistor is present in the market side so how should I buy a resistor in the shop so what should be done abdina that is how scientists created like this current like when you go to the market guys market will be flooded with lots and lots of resistors actually okay you can see different varieties different colors on them okay so how to specifically take what resistor I need actually okay so we need to know something called color coding of resistors by which we may understand what resistor is actually about okay let us remember and mnemonics for this everyone very favorite one and even people know this generally B.B. Roy of Great Britain
had very good wife. Okay, so B.B. Roy of Great Britain had very good wife. So this is the colors or in order, guys, which you should never change. So B represents first black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, and white. So again, I'm repeating, guys. B.B. Roy of Great Britain had very good wife. So first starts with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and 9. So these 10 colors which you see on the board will be present on a resistor actually. Color carbon resistor ku mele will have these colors. Okay, these colors. These colors, fine. And except this, like other than this, we have we must know about 3 things either, guys. That's called tolerance. We call them as tolerance. First, gold. Second, silver. Third one, no color. So if you are finding something like gold color, that represents 5% tolerance, guys. Silver represents 10% tolerance, and no color represents 20% tolerance. Let me say what is tolerance first of all. So guys, of course, the layman understanding tolerance. Sir, this much only I can tolerate, sir. Sir, my school is giving me this much amount of works. Continuously, I எழுதுற work கொடுத்துட்டே இருக்காங்க, sir. Lots and lots of record works are being given to me. This is my tolerance level. So that's a maximum capacity a person can withstand. We call it as a tolerance. The same thing, guys. Tolerance is all about like when you have a resistor, what could be the maximum resistance that it can tolerate or maximum resistance that it can put into the circuit. Okay, which means if you are constructing a resistor or if you are just buying a resistor, if I say that the shopkeeper says its value is around 100 ohms resistor or 100 ohms. So whether it can only give us 100 ohms or is there any tolerance level or the minimum tolerance level, something like this. Okay, so depends on these 3 colors, we have to predict what type of tolerance they have, gold or silver or no color. Okay, I'll show how this color coding works with respect to tolerance also, and I need first of you people to just understand what are the colors present here. Okay, so guys, B.B. Roy of Great Britain had very good wife. This will be the mnemonics for this which you have to keep in mind, so that we can easily identify what color actually represents or indicates the value of the resistor. Okay, till this, is it clear, guys? Those are watching online live, am I clear? Super. Okay, let's jump into this, guys. Sorry. Okay, so listen, guys. First, let me take this particular color here, this particular carbon resistor here. So we have the gold color plated here. I hope you people can see this clearly, guys. Those who are watching it online, just zoom this particular place. Here we have gold, here we have gold, here we have gold, here we have gold, and இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டர்ஸ்ல எங்கெங்கெல்லாம் கோல்ட் இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. So this is the place where we have gold. Gold color is an indication. Gold, silver or no color is an indication that is the ending point on the carbon resistor, guys. See, resistors ku polarities கிடையாது. Resistors do not have polarity. Positive தான், negative தான் சொல்லிட்டு polarity கிடையாது. நீங்க எப்படி வேணாலும் சர்க்யூட்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க. You can connect in any way in the circuit. Okay, you can connect any way in the circuit. Then how are we finding this? எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா just color indication. எங்க இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணனும், எங்க முடிக்கணும்.
Where should I start? Where should I end? So which is the ending point for us? Which is the ending point for us? So the ending point is gold. Guys, ending point is gold. Ending point is gold. Then which will be the starting point here? Which will be the starting point? Our starting point is this red color. So we have red here. We have initially red color. Again we have another one red color. Again we have brown color, and lastly we have gold color. We have gold color, right? So red, brown, gold. Okay. So first, how the color coding value is being given? So R will be equal to red. In the color first, so go this red. Red has 2. Again red has 2. So you can just directly put, guys. First number red, second number red. So 2. Just add a multiplication symbol here, guys. Multiplication symbol is a way like you should do actually. Third, we have brown now, guys. Look onto the color brown. What number it has? 1. So go here, just put a 10. It's called as a multiplier, guys. Now in the color value enna? Brown value enna? 1. Power la potu. So 22 into 10, that gives you 220 ohms. Okay, but don't finish this. Wait. Last color is gold. No, gold or tolerance level, how much? It is 5%. So how should I write? How should I write the error value? So plus or minus 5%. Plus or minus 5%. So guys, the resistor which you see here first has the value of resistance 220 ohms plus or minus 5 ohms. Plus or minus 5 ohms. So what could be the 5% of 220? Around 11. So guys, 5% of 220 will be around 11. Okay. Apna value paranga 220 plus 11, 220 minus 11. So this resistor can maximum offer a value of 220 plus 11, guys. 220 plus 11, 231, or minimum 220 minus 11, 209. Okay, something like this. This can be provided from this resistor. Okay, check. So those who are watching the lecture, just take again a screenshot of the page which I am showing you here, guys. Which I am showing you here. Just have a look. Try to find what are the values of all the resistors, remaining resistors. Okay, possible you can just post us. It's not necessary, even you can just check it online, guys. Just a work for you guys. So let me do one more thing. Let me do one more resistor for your reference, and after that take the rest of the resistors as a homework for your side. You can just give a try, right? I'll try this, guys. I'll try this. Okay. See, the first color we have is brown. Here black, orange, and gold. Okay. So brown, black. So brown has the value 1. Black has the value 0. Multiplication, I should put 10. Naturally, the third number should be the power of 10. Okay. Orange. What is the value for orange? It is 3. It is 3. So R is equal to 10 into 10 power 3 plus or minus gold, na? So 5%. So that gives you 10 power 4 plus or minus 5%. That's all. This is the value of this resistor. This is the value of this resistor. I hope you people are understanding it, guys. You people are understanding this. Nice. Good. We'll proceed, guys. So this is how color coding ends, guys. This is how color coding ends. So what is the next topic? We'll see. We have combinations of resistors. Super idea. Combinations of resistors. Combinations of resistors. Okay. So guys, when we take our subject, we have totally 2 combinations. One is series combination, another one is parallel combination. So those are watching, at least lower grades, like maybe in
grade 10 you would have studied this, guys. Very easy concept only, series and parallel. But let me break up few things for you guys. Series, parallel, look, when you go to the formula that looks simple, but actually when you take the sum, when you take different numericals, you will be confused, sir, which is series, which is parallel. Okay, that is the problem that students face nowadays. Okay, so அவங்க என்னன்னா பிளைண்டா படிச்சுட்டு போறாங்க, சார் இது புக்ல வந்து இப்படி இருந்தா பேரல் சொல்லியிருக்காங்க, இப்படி இருந்தா சீரிஸ்னு சொல்றாங்க. பட் ஆக்சுவலி ஐ கிவ் யூ an idea, guys. நிறைய உங்களுக்கு இது கெப்பாசிட்டர்லேயே சொல்லியிருக்கேன், ஓகேவா? ஸோ சீரிஸ் பேரலை பற்றின ஐடியாஸ் ஐ வாஸ் ஆல்ரெடி அப்டேட்டிங் யூ ஆன் கெப்பாசிட்டர் இட் செல்ஃப். So when you have the single way to flow or single pathway to just transfer, that combination is called series. But when we have multiple branches or multiple paths for the current to flow, we call them as parallel. That's all, guys. That's all. What is series and parallel? Listen. R1, R2, R3, V1, V2, V3, voltages, key. Okay. So guys, when you connect things in parallel, connect things in like resistors in series, you can see when current starts flowing from the positive terminal of the battery from here. So current needs to flow through this R1, flow through this R2, flow through this R3 so that it reaches the negative terminal, guys, which means there is no other pathway for current to flow, no other pathway for current to flow. Very easy understanding. Okay, if that is the case, current value remains constant around the R1, R2 and R3. So value of current remains constant throughout the resistors R1, R2 and R3. So this makes this combinations as series combination. Okay, when we go with the parallel combination, R1, R2, R3. Something like this. So guys, in this case you can see, when current from the battery is actually entering into this particular junction, so current now has different pathways to flow, guys, because it can either flow through R3 to reach negative, it can either flow through R2 to reach this, either it can flow through R1 to reach this point, which means current gets divided here because current got branches to flow here, guys. Current got branches to flow. What we call this R1, R2, R3 are connected in which combination? Connected in parallel combination. Very simple understanding, guys. And you know, guys, like what is the formula for series? Very easy. So resistors, when they are connected in series, R1 plus R2 plus R3. When you connect resistors in parallel, the direct formula 1 by Rp, equivalent value will be nothing but 1 by R1, 1 by R2 plus 1 by R3. So when the resistors are connected in parallel, guys, it is very easy to understand that the equivalent value of resistance which you will get here. Guys, what is equivalent value? See, if I have 3 workers, and the workers na oru value tara. If these 3 workers take some days to complete that work, I am finding only one person who does the same work in the same time. Then see, that single person does the work of 3 members. So I can say this one is equivalent to this 3. Because he also takes the same time to complete the work. This 3 members also take the same time to complete the work. But this 3 is equivalent to this guy. Or this guy is equivalent to this 3. That is how equivalent works actually. So what is an equivalent value? So what is the meaning? So R1, R2, R3 அப்படின்ற resistor connect பண்றதுக்கு பதிலா R1, R2, R3 resistor connect பண்றதுக்கு பதிலா I'll just connect only one resistor, this. The same way, like when I connected 3 resistors like R1, R2, R3 like parallel, the equivalent value which I get here is equivalent to the work which these 3 resistors do when they are connected in parallel, guys. So what I am trying to say is the equivalent value which we get here, Rp, will be very minimum. Whereas here we get the value of resistors when they connect in series, that will be maximum. So the equivalent value will be maximum. Here it will be minimum. I hope it is clear to this, guys. I hope it is clear.
What happened, guys? You are texting and deleting continuously. Is there any doubts or any clarification you need? Right. Right. Let us frame some circuits that we can expect for the exam, guys. Some easy circuits from easy to complex field project. So the question will be like, find current in the circuit. This is some I value of current is flowing. Second, find current through for just additional factor, guys. Let us have this value to be 4 ohm. Okay, so நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் challenging. Okay, find current through 4 ohm resistor. So like the challenge, those who can solve it by your own, like you can stop the video, guys, just pause the video, you can proceed. Okay, live la irundhalum pala, you can just pause the video, you can try this, proceed it. Okay, no issues. Live la irukavanga ana panna vendam, naan try pandren. Those who are watching the recording lecture, like you can actually pause the video and can try this. Okay, no need to try it now. Fine. Now listen, guys, how to solve this type of question? Very simple. Like we got 1, 2, 3 resistors, but on a page in this previous page we were saying like resistors, when they are in this pattern we call it as series, when they are in this pattern we say they are parallel. Now இப்படி படிச்சீங்க, இப்படி மைண்ட்ல வச்சிருந்தீங்க அப்படினா it is very hard for you to understand. It's very hard for you to understand. Okay, see நம்ம சில காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்யூட்ஸ்க்குலாம் போறப்ப I'll show like how complex circuit looks, how complex circuits look. See, these are some complex circuits you can expect in the exam, guys. JW type of exams, you can expect this type of questions. Up in the question, either series, either parallel, or identify. But the way which I said to you, like how the current gets distributed, or if there is a situation like if a single value of current is flowing through the resistors, upon the case enava irukum. See, when current is remaining constant, guys, current remains constant and there is a series combination. If current is getting varied, if current is actually getting distributed, we call them as parallel. We call them as parallel combination. So guys, that's what I'm saying. Like, don't just memorize things and please understand the concept. Okay, see, understand what we do here is some value of current I is coming here, guys. So this I actually flows through this 2 ohm resistor. When it comes here in the point current renda divide agudu. So current has pathway, like current can either enter through this 3 ohm or current can either enter to 4 ohm and come to the negative terminal of the battery. Okay, now these two things, these two resistors like 3 ohm and this 4 ohm are in parallel combination, guys. This 3 ohm and 4 ohm are in parallel combinations. When they are in parallel, 1 by Rp will be equal to 1 by 3 plus 1 by 4. That gives you 4 plus 3 divided by 12. Rp oda value is 12 by 7 ohms. So the value of resistance when they are connected in parallel, this 3 and 4 equivalent value will be 12 by 7 ohms. And this value which we get, 3 and 4 solve பண்ணி வரக்கூடிய இந்த 12 by 7 ohms will be in series with 2 ohm. Will be in series with 2 ohm resistor. Appo when resistors are connected in series, 2 plus 12 by 7, that gives you 14 plus 12 whole divided by 7. So resistors in series gives you 26 by 7 ohm. 26 by 7 ohms. Okay. So you can see here, guys. Right?
But this is the equivalent value of resistance in this circuit. Totally, like whenever you want to solve the entire circuit, this two in parallel, varakudi answer in the two series, then the equivalent value of resistance in the circuit is 26/7. Then what will be the current flowing through the resistor? So current with respect to Ohm's law, the voltage divided by the equivalent value of resistance. Voltage is 10 divided by 26/7 goes to the numerator. So it gives you 70/26, guys. 70/26. So it's around 2.69 ohms. 2.69 amps. So the total current in the circuit will be 2.69 amps. That is the first question, guys. Find the current in the circuit, conduct the charge. But actually, the second question we need to even more involve. Okay, what is current through each resistor? Or what is the current through this 4 ohm resistor alone? Sir, where does this actually want to be focused? Why, sir? Why does it actually want to be focused? Guys, total current in the circuit is 2.69 amps. But when you take this particular junction A, inga current distribute agu. Let us call this current as I1 and this current as I2 actually. Okay. Appo we need to first find what is the distribution, how current got distributed here and what current is actually flowing through this 4 ohm. Let us say the value of current flowing through this 4 ohm will be I1. So my purpose is to find what is the value of I1 here. What is the value of I1? Before that, understand, guys, direct mistake enna panna what people might actually do here is they'll do this. I1 is equal to voltage, that is 10/4. So answer will be 5/2 amps. That is wrong. Don't go with this. Don't go with this. That is wrong. Why, sir? Because this 10 volt resistor, so 10 volt EMF is actually connected across this resistor and this combinations of resistor, not this particular resistor alone. Appo, what is the voltage drop across this 2 ohm, which is V1, and what is the total voltage drop? What is the total voltage drop? That is across this combination you have to find, guys. What is the total voltage drop across this combination? This is V2. The drop, voltage drop across this combination, this is V2. How to find this, sir? V1 V1 is equal to current multiplied with 2. Yes, and current direct because here current is actually flowing through this 2 ohm and you solve your answer 26/7. Okay. So the 26/7 வந்து இப்படி நடுவுல இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். If you say this 26/ohm is at the center, forget this two resistor. Okay. அப்ப இந்த காம்பினேஷனும் இதுவும் சீரிஸ்ல இருக்குன்றதுனால if this combination 2 ohm and this two things வரக்கூடிய ஆன்சரும் சீரிஸ்ல இருக்குன்றதுனால the value of current that is flowing through the resistor will be same, guys. The value of current which is flowing through the combinations will be same. அப்போ here what I can do is I can I'll try to find what is the drop of voltage across this. What is the voltage drop across this 2 ohm is V1 is nothing but I multiplied with 2. Current multiplied with the resistance. V is equal to IR, Ohm's law. Appo current multiplied with resistance UV voltage drop across this 2 ohm. What is the current, total current? 2.69. 2.69 multiplied with 2. 5.38. 5.38 volt. So the voltage drop that is occurring across this 2 ohm resistor is 5.38 volt. Then how can I find V2? V2 is easy to find, guys. Total voltage is 10. 10 minus 5.38. Easy to solve. No need to go complex level like this. இந்த அளவுக்கு நீ கஷ்டப்பட தேவையில்லை. அப்படி 10 minus பண்ணீங்கன்னா you are getting 4.61. So the voltage drop across here is 4.61. Now it's easy for you to solve, guys. Now it's easy for you to solve. Every sir, because current value here. What is the value of current flowing this 4 ohm? adana kekranga. So current value will be I1, which is equal to voltage drop, which is V2 divided by resistance value is 4. So it's like 4.61. 4.61 divided by 4. 1.15. So the value of current will be 1.15 amps. That's all, guys. So the value of current flowing through this 4 ohm resistor will be 1.15 amps. I hope it is clear to you, guys. The first factor which is asked in this question was easy to find. This is very easy.
But the second factor which is asked, we have to work for it. We have to work for it. Okay, so I hope you people got this answer, right? Yes. Right, guys, right. I'll just solve this question alone, guys. This is easy. I'll make it. Sorry. Right. Find the effective resistance between A and B for the network shown in the figure. Find the resistance between the effective resistance between A and B as shown in the figure. But diagram clear irukka video la paakravungalukku? First see the diagram, guys. First see the diagram. In this right, guys, A and B across are equal resistance. Let us say this is A and B, which is actually connected. Now, for our instance, let us consider I is the current which is actually flowing across the A and B. Okay, I in the current. So, meaning in A and B across voltage in the A and B வந்து ஏதோ ஒரு பேட்டரி கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதா அதான் மீனிங், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி கனெக்ட் அக்ராஸ் அ பேட்டரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் this value of current gets distributed like this, guys. You can see எத்தனை branches, 1 2 3 4 5. So it is dividing into 5 branches, I1 I2 I3 I3 அப்படி சொல்லிட்டு it is dividing into 5 branches. So what you should understand here is, guys, what as a student you should understand is all these 5 branches are in parallel. All the 5 branches will be in parallel. Okay, but when I1 is the current distributed here, it is I2, it is I3, it is I4, and lastly I5. It's for our reference, guys. Completely I'm doing this for our reference. Don't get confused here. Sorry. Now focus. So this is the current entering into the junction, and some current I will be leaving the junction. Same current I will be leaving the junction. So first, some value of current is actually flowing through this 2 ohm. The same value of current is flowing through this 2 ohm, and it is D. So up in the 2 and 2, how it is? This 2 and 2 will be this 2 and 2 will be series, guys. This 2 and 2 will be series. What is value of 2 and 2 when they are connected in series? So that becomes 4. Okay, so we have a 4 ohm resistor. We have a 4 ohm resistor. We have a 4 ohm resistor that is connected like this. Solving this 2 and 2, we have a 4 ohm resistor connected across DA like this. This is point D and this is A. This is also 4. Guys, you can see now this point A and D, when they have some potential, that same potential will be across this 4 ohm also. Okay, but they have actually are connected in parallel. Okay, of a 4 and 4 when they are connected in parallel. So resistor when they are connected in parallel, 4 into 4 divided by 4 plus. So I'm using the formula directly. 16 divided by 8, so that gives you 2 ohms. Okay, so when you solve this entire 3 things, guys, the resultant you are getting after solving this, you are getting as 2 ohm resistance. So 2 ohm. The answer which you get, that is 2 ohm, that will be connected in series with this 2 ohm. Again, you are getting 4. The 4 and 4 again they will be parallel. So whatever you do solve here, you will be getting again 2. That 2 and this 2 will be in series. The answer which you get will be parallel, and 4 and 4 will be getting 2. Again, you will be getting this 2 and 2 in series, and finally you will be getting 4 and 2 which is connected in parallel. 4 and 2 which is connected in parallel. Okay, so guys, when you go the flow, again நான் சொல்றேன் பாருங்க, again I'll just say listen carefully. Guys, இது மொத்தமா நம்ம சால்வ் பண்றப்ப எனக்கு 2 ohm கிடைச்சது. அந்த 2 ohm வந்த ஆன்சரும் இந்த 2 ohm சீரிஸ்ல இருக்கும்.
So 2 plus 2 gives you 4, and this 4 and 4 will be parallel. So when you solve 4 and 4 again, parallel will be getting 2 ohm. The answer which I solved the entire case, the mottama solve பண்ணி வந்த இந்த 2 ohm, this 2 ohm and this 2 ohm will be in series. Again I am getting 4. That 4 and this 4 will be in parallel. The answer which I am getting will be 2, and that 2 and this 2 will be in series. So it will give you 4, and that 4 and this 2 ohm will be parallel. So final answer is like solve for a 4 ohm and a 2 ohm resistor when they are connected in parallel. Okay, so resistor when they are connected in parallel, 4 into 2 divided by 4 plus 2. So 4 2s are 8, 4 plus 2 6. The answer will be 4 by 3 ohms, guys. That's all. The answer, final answer will be 4 by 3 ohms. 4 by 3 ohms. That's all. It will be 4 by 3 ohms. I hope you people got this. I hope you people got this. Right. Fine. I'm just stopping here, guys. I'm just stopping here. So I hope இன்னைக்கு கிளாஸ் ரொம்ப எஃபெக்டிவா போயிருக்கும். உங்களுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் I was actually introducing to you newly. தெரிஞ்ச விஷயங்களை ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி அது இருந்திருக்கும் அட்லீஸ்ட். ஸோ இன்னைக்கு நான் சொன்ன சின்ன ஒர்க்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க கைஸ். ட்ரை டு சால்வ் as much questions as you possible. Okay, so don't leave it. Daily minimum at least physicsல when you revise few concepts, and the conceptsக்கு at least work out 25 to 30 numericals. I'm just saying this. Okay, so minimum 10 to 15 லாம் கிடையாது. You should go at least to 20 to 25 numericals per day, so that you will get an enhancement in the concept. You will get some ideas like contrast ideas, like where you are lagging and where you are actually strong. You will get some contrast ideas. Okay, so do it. So we'll meet up soon, guys. We'll complete this chapter soon. Fine. So thank you all those who are watching online.